Lona lonibingelelako ngumfundisi Nkuna uhlala eMzinti khonza ebandleni lase-Emmanuel Full Gospel. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi uNkulunkulu aphinze futhi asivumele ukuthi sithole lelithuba lelifana naleli. Lithuba lelihle kakhulu ukuthi sihlephula live laNkulunkulu. Lithuba lelivela kuNkulunkulu lasendela lona njengebantwana bakhe ukuthi live laNkulunkulu sihlephule njengoba iBhayibheli liyasho ukuthi umuntu akaphile ngesinkwa sodwa kodwa uphila nangawo onke emavi lavela emlonyeni waNkulunkulu. Ngithanda ukuthi bazalwane kulesikhathi lesi sikhuthatane selulekane ngekuphila impilo lefanele buKristu. LeBhayibheli bazalwane lisitshela ukuthi bantwana baNkulunkulu babitwe ngekuthi bamaKristu. LeBhayibheli lithi lokhu kwaqala eAntioch. Ngalamanye mavi labazalwane baphila impilo yebungcwele benda tintfo ngendlela Jesu lebekatenda ngayo. Ngiko lekwenda ukuthi ebantfu base-Antioch bagcine bababita ngekuthi labantfu bangemaKristu. Babona ukuthi kuhamba kwabo kufana nekwaKristu. Tintfo ngendlela lebatenda ngayo batenda ngendlela yaKristu. Lokhu bazalwane kubalulekile etimpilweni tetfu sesekhona ukuze ukuthi ebantfu bonke babone buhle baJesu. Kufanele sendlule ekukhulumeni nje ngemlomo kuphela kodwa sishumayele bazalwane ngisho nangetendo tetfu. Tento tetfu tibonakalise ukuthi tsine singebantfwana baNkulunkulu. iBhayibheli ke live lesitalitsinza la lila kubase Philip sahluko 1 verse 27. Lithi ke live laNkulunkulu hambani njengalokufanele livangeli laKristu lokuthi noma ngingekho ngive tindzaba letinhle ngani ukuthi nimile nilwela ukukholwa. La umpostoli Paula ubhala lencwadzi uboshiwe ngenxa yelivangeli. Ubhalela labazalwane baseFilip utsinza nanga emagama leswacaphunaku ukuthi noma angekho emkhatsini wabo marabona abaphile njengoba lisho livangeli laJesu Kristu. Lo kuyasikhomba labazalwane ukuthi akufanele siphile impilo elivangeli ngoba kunebantu abasatiko dudane noma abantu lesibahloniphako dudane. Ngitholakale ngiphila impilo lengcwele ngoba kunemfundisi wami dudane. Uma ngabe angekho edude kwami sengiphila noma ngabe ngayiphi indlela. Kanzi kubalulekile ukuthi ngiphile impilo yaKristu noma impilo yelivangeli laKristu kunebazalwane dudane akunabazalwane dudane kodwa ngiqhubeke ngiphile njengoba lisho livangeli laJesu Kristu. Umpostoli Paul wabona kubalulekile ukuthi abagcizelele noma abakhuthade ukuthi abaphile njengoba lisho livangeli akhona noma angekho ngoba livangeli bazalwane asiliphileli nje mhlawumbe bafundisi bethu asiphili impilo lengcwele nje kuphela ukuthi siyiphilela abafundisi bethu kodwa siyiphila ngoba live laNkulunkulu lithi asiyiphile. Siyiphila impilo lengcwele ngoba live laNkulunkulu lifundzisa lokho njengoba kubhaliwe lapha encwadzini ya Petro yekucala sahluko sa15 lithi iBhayibheli njengoba lanibita angcwele banini ngcwele nani ekuhambeni kwenu konke. Bazalwane noma ngabe sicinzetelwa ngitiphi itimo asiphile njengoba lisho livangeli laJesu Kristu. Livangeli laJesu Kristu bazalwane alisifundzisi kwenda lokubi. Livangeli laJesu Kristu alisifundzisi ukuthi sibe bantu labalwana labanye bantu.
livangeli laJesu Kristu lifundzisa ukuthi umuntu omusha ngiyiphi indlela lafuna aphile ngayo, umuntu omdzala longibabe noma longimake ngiyiphi indlela lafuna aphile ngayo. Ngalama emagama livangeli laJesu Kristu lifundzisa abantu abadzala ukuthi iphatha kahle, livangeli laJesu Kristu lifundzisa abantu abasha ukuthi iphatha kahle. Ngakho ke kubalulekile ukuthi wonke umuntu lotinikele kuJesu bazalwane aphile njengoba lisho livangeli laJesu Kristu. Kungako umpostoli Paula athi lapha encwadini yabaseRoma sahluko 12 verse 2, ningalilingisi lelive kodwa niguculwe ngekwenduwa ibe yisha ingqondo yenu khona nitokhona kuhlolisisa lokho lokuyinzandvo yaNkulunkulu. Lokusho ukusibazalwane thine siboshelelwa ekuthenini noma ngangiyacindzeteleka noma kunesimo lesiphambana nami angibuke ukuthi ngalendlela lengenda ngayo kuyahambisana yini elivangeli laJesu Kristu. Indlela lengenda ngayo tindvo iyahambisana yini nelivangeli laJesu Kristu. Phela nelive lesiphila kulo liyabona ukuthi lo muntu lo uyaphila yena kuphila uyasho ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu, kodwa impilo la iphilako ayisiyo lefundziswa livangeli laJesu Kristu. Uma bazalwane singabekisa livangeli laJesu Kristu lesifundzisa ukuthi sibe nothando, lithi singakweleti umuntu nakunento kufanele singayikweleti ukuthi abantu sibathanze. Uma abantu ke bangibona ukuthi ngidela uthando nalabanye abantu bavele babone ukuthi lo yena uyalishumayela livangeli laJesu Kristu kodwa akaphili njengoba limfundzisa, ngoba livangeli laJesu Kristu lisifundzisa ukuthi sithandzane. Lithi ke live laNkulunkulu Jesu makakhuluma uthi nangabe nithandzana ebantu bayakwati ukuthi ningebafunzi bami nangabe nithandzana. Lokusho ukuthi bazalwane livangeli laJesu lifundzisa ukuthi thina sibandle emhlabeni sithandzane. Awumthanzi umuntu ngoba ukwendele lokuhle, kodwa umthanza ngoba live laNkulunkulu lisho njalo, ngoba thina siboshelelwa ukuthi sende lokhu lokushiwo live. Beyisile ngeluthando ukuthi Jesu ufundzisile ukuthi sibe nothando, khulumile ngebungcwele ukuthi lithi iBhayibheli asibe ngcwele njengoba lo lasibitile angcwele nathi asibe ngcwele. Lokhu kuyimfundiso yelivangeli laJesu Kristu. Ngaphandle ukuthi bazalwane sihambe njengoba lisho livangeli laJesu Kristu, bantu angeke balithanze livangeli esilishumayelayo. IBhayibheli lithi lapha kwemisebenzi yabapostoli sahluko 2 lithi ebandleni kwangedwa ebantu labasinziswako imihla ngemihla. Kwende njani kungeteka abantu labasinziswako imihla ngemihla ebandleni? Kuthi libandla beliphila njengoba livangeli laJesu Kristu lisho. Kusaphila bazalwane njengoba livangeli laJesu Kristu lisho, bantu batawutinikela kulo Jesu lesitinikele kuye lesemkhondako. Angikhuthade bazalwane, angikhuthade kule mihla igcina lelithi iBhayibheli ngenxa yekwanza kwalokubi kutawuphola uthando kulabani wonke noma siphila kulesikhathi lesi sekupholelwa uthando ngenxa yokuvama kwekona. Bazalwane asibuyeleni enzaweni yethu siphile njengoba livangeli laJesu Kristu lifundzisa. Liyafundzisa livangeli laJesu Kristu ukuthi kuyathandazwa bazalwane. iBhayibheli lithi sithandazeni singayekeli. Kungendeka ngikhuluma nawe sewuyekelile kuthandaza. Alifundzisi njalo livangeli laJesu Kristu. Livangeli laJesu Kristu lithi kuyathandazwa. Livangeli laJesu Kristu lithi kuyathandazwa noma ngabe timo sibhekana nato timatima, kodwa livangeli laJesu Kristu lifundzisa ukuthandaza. Uthi umpostoli Paul makabhala encwadini yabaseFesu sahluko 6 mawufunza kusola libo 18 lithi asikhulekeni ngetikhathi tonke siholwa ngumoya. Nalapha kubaseKolose 4 verse 2 lithi qiniselani ekuthandazeni nilinze kuko nekubonga. Ngilokho lesifundziswa kona livangeli laJesu ukuthi akuyekelwa ukuthandaza. Uthandaza simo sivumelana nawe noma ngabe simo asivumelani nawe, kodwa kubalulekile ukuthi wena uqhubeke uthandaza. Bazalwane lithi live laNkulunkulu hambani njengoba lisho livangeli laJesu Kristu. Dihlole namuhla usaliva live laNkulunkulu ukuthi lokwendako uma ukuhlola ngelive laNkulunkulu noma uma ukuhlola ngelivangeli lelifundziswako laJesu Kristu
impilo yakho iyavumelana nalo na livangeli laJesu Kristu. Kungendeka kusempilweni yakho uhamba ulandzela ebandla awulandzeli lona livangeli laJesu Kristu. Ngicela ukuthi ulandzele imfundiso yaJesu, ngoba nanoma Jesu atfumela abafunzi bakhe wakhuluma lamagama uthi hambani nende ebandla babe bafunzi bami, nibafundise kugcina konke lenginiyale ngawo. Ngalabe emagama kubalulekile ukuthi sihambe njengoba Jesu afundzisile. Uthi kompostoli Paul hambani njengoba lisho livangeli laJesu Kristu. Bazalwane, ngifuna ukuthandazana namhla kulesikhathi uNkulunkulu asiphe sona. Nangabe kungendeka ukuthi wena sewuhlulekile noma uwile endleleni awusahambi njengoba livangeli laJesu Kristu lisho, ngicela ukuthi ubuye. LiBhayibheli lithi khumbula la uwe khona uphendvuke wende imisebenzi yakuqala, ngoba kulesinye isikhathi wawuhamba ngalo livangeli laJesu Kristu, wawuphila lona, wawukhuluma lona, kodwa wahamba wayekela ukuhamba njengoba lisho livangeli laJesu Kristu. Cela ukumema. LiBhayibheli lithi encwadzini yaJeremiya sahluko 8, umuntu uyawa angabe asavuka na, umuntu uyaphambuka angabe asabuya na. Namhla ngimemetela live lokuthi wena ubuye kule mpilo lobo uyiphila lekuhamba njengoba lisho livangeli laJesu Kristu, ubuyele wende imisebenzi yakuqala. uNkulunkulu utakujabulela nangabe wena njalo. Lithi live la uNkulunkulu mawufunza kumaHebheru sahluko 10 mawuqala le kubo verse 38, lithi live la uNkulunkulu khona lolungile wami utawuphila ngekholwa, kodwa umphefemulo wami awujabuli mangabe ahlehlela emuva. uNkulunkulu akajabuli ngalabo labahlehlela emuva. uNkulunkulu ufuna abantu kubabona labakholwa egameni lendvodzane yakhe bachubekela embili. Wawuphila kahle endleleni yokukholwa, wawuphila njengoba livangeli laJesu Kristu lisho, kodwa wahamba manje sowuhlehlile ubuyele emuva. Ngithi angumeme egameni likaJesu ukuthi iqhubeka, buyela uqale kabusha, uhambe noma ngale magama uphile njengoba livangeli laJesu Kristu lisho, uhambe ngale ndlela lelifundzisa ngayo. uNkulunkulu utakufokotela uthi akajabuli ngalaba lasebabuyela emuva. Bese ngishito ukuthi lapha encwadzini yesambulo uthi uNkulunkulu khumbula la uwe khona wende imisebenzi yakuqala. Bazalwane, asibuyeleni bangcwele, asibuyeleni sendeni imisebenzi yakuqala, asibuyeleni siphileni liqiniso. Bazalwane, asibuyeleni siphileni bungcwele. Bantu abasha asibuyeleni siphileni bungcwele. Bantu abadzala asibuyeleni siphileni impilo lengcwele. Singalihlanganisi livangeli bazalwane, singalihlanganisi. Usilomnye umhlabeleli angeke ubuve ebunanzi balelivangeli mangabe usalishiba. Uma ngabe bazalwane sesihlaselwe ngulomoya kulishiba livangeli, angeke sibuve ebunanzi balo. Lelivangeli limnanzi na utaliphila, uliphile simo siphambana, uliphile ngisho umndeni uphambana nawe, ukubikela etintweni letitsite emasiko umndeni, kodwa uqhubeke ume kulelivangeli laJesu Kristu. uNkulunkulu utakubusisa mawena njalo. Cela ukuthandaza nawe egameni likaJesu, wena losophambukile, wena losowile, phinza futhi uvuke uqhubeke uphile njengoba livangeli laJesu Kristu lifundzisa. Babe longcwele egameni laJesu Kristu, nangilomntwana wakho Nkosi, sewulivile live lakho ukuthi asihambe njengoba livangeli laJesu Kristu lisho. uNkulunkulu wami, bekahamba kahle lo mzalwane, bekalimele livangeli lo mzalwane, bekaliphila alikhulume babe longcwele lo mzalwane. Ngiyathandaza egameni likaJesu ukuthi ekuweni kwakhe uNkulunkulu wami mbuyise la waphambuka khona lo mzalwane, babe mbuyise egameni laJesu Kristu. Tindvo babe tiqalise kabusha empilweni yakhe, ngoba live lakho babe selisilivile ukuthi wena awujabuli ngalabo lababuyele emuva, babe ujabulela labo labaqhubekako endleleni. uNkulunkulu wami, tiningi tindvo lo mzalwane langathi bala lethe enhlitweni yakho singahlutshulwa ngilokwa nalokwa ngiko lokugcina kungena kungasahambi njengoba lisho livangeli laJesu. Babe longcwele mbuyisele babe endleleni yakhe. Babe khuluma nalenhlitiyo egameni likaJesu iqale kabusha. Siyabonga baba ngegama likaJesu Kristu, amen. Bazalwane, siyabonga egameni likaJesu. Hamba njengoba lisho livangeli laJesu Kristu. Ungavumi kusuka kulo, qhubeka ubambelele kulo. Ngisho ungahlekwa, qhubeka ubambelele kulo. Inkosi yemusa ayinibusise nonke egameni laJesu Kristu, amen. Amen.